A very warm welcome to NEWSFEED on the second day of October 2022. You're just in time for the lunchtime news, and we've lined up so much for you on the bulletin this afternoon. Now, with that said, my name is Dennis Otieno. I trust you're doing well. Welcome to the broadcast. Now, on to our top story this afternoon. In a bid to ensure that all bandit survivors are effectively compensated, covering those who lost their lives, property and livestock during the cattle raids, Ariko Namoit, Turkana South Member of Parliament, said he is going to sponsor a bill in Parliament in a bid to force the government to compensate the survivors. Speaking in Lokichar in a burial ceremony, Namoit condoled with the 11 families which lost their kin. Already, 2 police out of 8 officers who lost their lives in the Kamuge attack have been laid to rest. James Lomenen, the Turkana senator, asked the government to conduct security operations equally in Turkana, Tiati, in Baringo and West Pokot counties to mop up all illegal firearms. Eleza yale ambayo imeelezwa kwa katiba ya kuchunga wananchi na mali yao. Wakati serikali inashindwa, lazima iweze kupeana fidia kwa wale watu, kwa wadhiriwa wote. If the government has failed in its responsibility to protect and safeguard the citizens of Kenya, I'm going to raise a bill that allow or force the government to compensate the victims of cattle rustling. Mabunduki inasanywa, hakuna mtu anachukua. Tiati inasanywa ya majeshi inachukuliwa, wanaua JSU, wanaua AP, AS2, wanasanya. Sasa hizo bunduki kabla hata hamjaanza operation, tumshukue hiyo bunduki kwanza. Hakuna aibu hapa. Ukweli ya maneno kwamba ukihesabu hizo bunduki zote ambazo iko West Pokot na Tiati, inashinda hata bunduki ambazo serikali iko. Na kama mnapinga tukuje tuhesabu. Meanwhile, Busia County Governor Paul Otuoma has called on residents of Busia and beyond to take extra caution on Ebola outbreak, blaming the porosity of the Busia-Uganda border for any Ebola eventuality in the lake regions. Now, according to Otuoma, there is need for everyone, including the administrators, to be vigilant and take personal responsibility to report to authorities any cases showing symptoms of the deadly disease. He noted that the free movement of people and goods at the Busia border due to porosity and illegal entry and exit routes poses serious dangers to the residents of East African countries and challenged those responsible for screening to scale up the exercise. Tulikuwa mstari wa mbele katika mambo ya COVID na mliona tukipoteza watu wetu. Hata tulipoteza wahudumu wa hospitali hapa. Hii COVID tayari tulikuwa pale, tukaona ile mipango iko, lakini hiyo mipango we need to be more vigilant. Na unajua njia tu ni hii yetu wa Busia. Either Malaba au Rihia ama hizi njia za vichochoro. So tafadhali tuwe waangalifu. Tukiona mtu yoyote ambaye ana hiyo dalili, tujulishe authorities ambao wanahusika. Na wao ni madaktari, machiefs pia wawe vigilant ili cruise in their areas, na sub-county administrators na village administrators. A family of 7 perished in a fire incident at the Gichuche village in Runyenjes, Embu. The family consisted of the father, mother, children and 2 grandchildren that are alleged to have been tortured by an unknown person. Police officers have now started investigations on the cause of the fire. Our reporter Kimoto Karanu talked with some of the family members. Sasa pole pole to yule mdogo sana ako na miaka 4, mwingine ako na miaka 6, mwingine ako na miaka 8, mwingine alikuwa anaenda kufanya mtihani wa KCB, na msichana wake alikuwa anafanya business pamoja na mama yake hapo. Familia moja, kuna mzee, bibi yake, haya watoto wao na wajukuu wao walikuwa kwa hiyo mboma wote pamoja.
Lakini pia ukiniombea Mungu nipate chama ni wa security committee. Sasa huyu alikuwa anafanya kazi ya hoteli hapa Runyenje. Ana hoteli hapa stage. Na huyu msichana wake anaenda kumsaidia kwa hiyo hoteli. Kwa kweli kuna siku aliamuka hapa. Akaenda tu saa 11 kama vile anakwenda. Alikutana na mtu hapa tu anaenda sana. Anja toka kwa barabara ile. Na Meanwhile, Azimio elected leaders in Nairobi are today attending a Thanksgiving service at the Redeemed Gospel Church in Embakasi South. The leaders have accompanied the newly elected Nairobi County Speaker Ken Ngondi. Let's take a look at the scenes that took place earlier. Na mgeni wetu Bishop pia ninawashukuru sana. Siku ya jana nilionelea ni vyema nikuje nikaweza kuwa na ibada na nyinyi, na ndiye aliteua siku na hii kanisa iwe mahali ambaye ninakuja kufanya ibada. Mumenipokea? Mumenipokea? Last time wakati tulikuwa hapa tulidance sana. Mkikumbuka tukiwa na Madam Roskula ile siku. Mnakumbuka? Na Sifuna na kina Pasaris. Tulikuwa tuna seek the face of God. Kaomba yeo. The sermon for today was indeed very powerful. Na ilikuwa objective. Kwa sababu nikireflect maisha yangu kama Ken Ngondi, maybe just 2% or 1% of you walinijua hapo kutoka 1993. Just a section of you. But we started this journey na ndugu yangu Brown, Pastor Brown, kabla hajakuwa bishop. It's quite interesting. The church was bordering Makuti Bar. Hii Redeemed Gospel munaona hapa. Elsewhere, Busia County Governor Paul Otoma has assured the county employees that the ongoing employee census is only meant for administrative purposes, dispelling talks of witch hunt. Otoma, who was addressing Busia County residents from the 7 sub-counties, reiterated his vision of having a lean government tasked with efficient delivery of quality services to the public. The governor further lashed out at the health department staff who allegedly care more about their businesses than serving the people of Busia, and warned them of radical changes in the near future. We want an efficient government, efficient and effective. Lakini pia wewe ukiwa ni mzigo kwa wafanyikazi, kwa watu wa Busia, kwamba badala ya watu wa Busia kupata huduma, hiyo pesa wewe unakulanga tu na hakuna kitu unafanya. Na kama ni mfanyikazi ya serikali, do your work. There will be no problem. Hata hospitali ya streamline. Hakuna hii vitu tunaona watu wa dialysis wanaumia. Hii watu wa dialysis unapata mtu anaenda Kisumu sijui wapi, na hii vitu iko hapa imekaa tu. Our ICU center is not working. Ati kwa sababu mtu ameenda na panel ya oxygen. Kitu ya 1500 inafanya watu wetu wanakufa. That will not be accepted. Ama wewe clinic yako inafanya na department yako kwa hospitali huko haifanyi, hiyo tuoma hata kubali. From Busia, we cross over to Kitui, where Kitui South residents have expressed their joy after President William Ruto nominated one of their own, Penina Malonza, in his newly unveiled cabinet as cabinet secretary in the Ministry of Tourism and Wildlife. The residents said they had started to benefit from the bottom-up economic model, further thanking President Ruto for keeping his campaign promises. Serikali itaanza bottom up. Sisi watu wa chini hapa Mdomo, hakika umetuinua kwa kuchukua mmoja wetu mwenye amezaliwa hapa, tukimwona
tumekula shida na yeye hapa, tumekula tabu na yeye, na wewe ukiwa rais wa nchi ukampea fursa ya kuwa minister wa nchi mzima. Sisi watu hapa tuko na furaha sana na tunakupigia salute, tunasema asante sana. Sisi watu hapa tuko na imani sana na Penina Malonza. Ni mtu mchapakazi, ni mtu mpenda watu yake, na tuna imani kwamba ataenda kutuwakilisha vilivyo. Shida zetu zile tuko nazo hapa Kitui South aweze kututatulia, aswa shida ya maji. Sababu Mungu amekujalia mambo mazuri na akakupatia kiti ambacho ni cha dhamana sana. Sasa wewe Penina, ninaongea na wewe sababu Mungu amekuonekania ukachakuliwa na President Ruto. Sasa nataka, unajua watu wanasumbuliwa sana huku. Wanasumbuliwa huku sana. Sasa nataka wewe uunganishe wote ambao wamechakuliwa na watu wa Kitui County, Kitui South, uungane nao ili msaidie watu wa Mutomo, watu wa Kitui County na watu wa nchi yote ya Kenya. Sababu Mungu amekuonekania. Sasa nataka uunganishe kila mwenyekiti wote ambaye amechakuliwa na watu, uungane nao, mketi pamoja, muongee kuhusu watu wa Kitui County na watu wa Mutomo. Asante sana. Thank you. Shukrani sana Daktari William Ruto, Rais wa Kenya. Ulitembea hapa Mutomo wakati wa siasa mara 2, na kwa kweli tumekubali kwamba wewe ukiwa rais na vile ambavyo ulitembea Mutomo mara 2 kwamba ulikuwa na watu wa Mutomo rohoni, na kwa sababu hiyo umetulipa na tumeona, tumeshuhudia. Pokea shukrani zetu rais ukiwa mahali ulipo. Now, farmers in Embu County are distressed over the high cost of feed that are threatening to kill their dream of deriving a livelihood from chicken. The farmers who have taken to rearing improved kienyeji chicken for the market are worried that their investments may go up in smoke unless the government does something to lower the cost of feeds or the raw materials for formulating their own. The chicken farmers are in some of the projects sponsored by the Agricultural Sector Development Support Program ASDSP, which is helping farmers in the county to commercialize their farming activities, develop sustainable value chains, achieve food and nutritional security, and improve incomes. Jikupa sana ya chakula ya kuku. Unakuta sasa ufugaji wa kuku umekuwa uko na challenge kidogo kwa vile kupata chakula inakuwa vigumu. Hii kazi tumeweza kufanya, tulianzia way back 2018 wakati tulifanya value chain analysis na stakeholders wenye wako kwa platform ya poultry value chain, na wakati huo waliweza kuidentify zile gap zina affect ukulima wa kuku katika Embu County. Ndio tukakaa chini tena tukakuja na idea ya ufugaji wa kuku. Ndio hata ufugaji wa kuku haitegemei sana mvua. Ndio hata ikiwa ni mvua kidogo, kama hakuna mvua, even the dry season tunaweza kuwa tunafuga kuku. Hapo ninanunua chakula, ninaweka standby cha about 6,000. Ninapata nikiweka yote pamoja, ninakuwa nimetumia kama 17,000. Na vifaranga ninaweza kuuza vizuri sana hata 100, wakulima wananunua. Kama nimepata vifaranga 380, nikitoa hizo 17,000, ninajipata mimi kila mwezi ninapata 20,000 ama 25,000. And still in the rearing of livestock, fodder farmers in Kamuthe area, Garissa County, are reaping big after choosing an alternative source of livelihood away from livestock farming. The 55 farmers who decided to venture in the irrigation sector through the Fafi Farmers Cooperative, FAFCO, have managed to irrigate fodder in a 6-acre piece of land along the river banks. Hassan Mohamud, Secretary General of the cooperative, said that they started as a society with only 10 members that later grew to 54 members, transforming into a cooperative with the help of USAID. Kupanda hiyo nyasi, tuliona shida ya nyasi sababu ya hiyo ukame. Ukame imezidi kwa hii ardhi hii ambayo tunaishi, ambayo inaitwa Northeastern. Imekuwa mahali ya ukame. Tukaona sasa, tukafikiria, tukasema wacha tulime nyasi ili hiyo ukame at least tunaweza kung'ang'ana naye kwa hiyo mifugo.
Kabla hujalima hiyo nyasi, umepata shida kubwa sana. Hii ng'ombe iko na nyasi hakuna na ukame amezidi. Tulinuanga chakula ya ng'ombe. Wakati tunalima hiyo nyasi na kuwa mzuri. Ng'ombe tunapata masiwa tunauza, nyasi pia tunauza na tunapatia ng'ombe. Tumepata faida kubwa sana. The business of fodder is a bit easy one. It doesn't require in terms of pesticides and all that attention other crops require. In terms of planting, it's as well easy. I know it was part of the technical capacity building which was given to the community. In terms of weeding and all that, it doesn't require. So it's just a business we do once, and all it needs from you is watering. Chebet Mutai, the founder and chief executive officer of the Wazawazi, an Afrocentric leather house, is among the many entrepreneurs cashing in on the rich leather industry in Kenya. Now, after facing her own share of stumbling blocks in the industry, Chebet says she is assured of a brighter future, one that will help her achieve her everyday goal of telling the African story through fashion and even creating more job opportunities. Take a look. Hello. Hi. This is Wazawazi? Yeah. All right. Looks beautiful. Wazawazi. Thank you. Yeah. Right. The leather industry in Kenya is one of the most competitive, and it acts as a cash cow to the many entrepreneurs who milk from it. And one of them is Chebet Mutai, the CEO and founder of Wazawazi, an Afrocentric leather brand. Wazawazi, by the way, is a play on two Swahili words, waza, to think, and wazi, so open-minded. It's not a real word, but I was like, I wanted to create a brand that was like embracing diversity. Chebet, who had quit a lucrative job at the World Bank as a contractor after working there for 3 years, understood the ABCs of profits and losses in a business. She started Wazawazi at home and progressed to open her first shop in 2016. In 2012, how much did you have when you started this company? It was approximately 500,000. I had that, but it was gone in seconds. Like, I was broke soon after that. I thought people would be so excited that I was making clothing and they're gonna buy and it's gonna be amazing and we're going to expand. Wazawazi has a niche for both local and foreign customers. Most of her international clientele are from the United States of America. It's actually easier to export to the US than it is to sell in Africa. We need to get serious about regional and Pan-African trade. In less than 20 years, by 2050, there'll be 1 billion plus Africans. I'm not sure why we're not doing business with each other. After careful designing and producing, the products, which are sourced from local tanneries, are given names, mostly African ones, well, just like you and I. Indicating that it is an African Kenyan product is really important. We've always put our flag. That has always been important. So our naming is just, feeding into that, creating, just some hype around our own names. Why can't people in the West learn how to say Wafula or Nyaguthie? Because we've learned how to say Salvatore Ferragamo. With the leather industry in Kenya depending on the large livestock resource base of cattle, goats, sheep and camel, the Kenya Kwanza government is committed to invest in agriculture so as to spur economic growth. While officially opening the ASK Nairobi Show Trade Fair 2022, Deputy President Rigathi Gachagua stated that 2/3 of Kenyans derive their income from agriculture. Agro-based manufacturing has placed us at a global competitive advantage since raw materials are locally sourced. Investment in agriculture will therefore undoubtedly spur growth of the manufacturing sector. According to the sales manager, Naftali Jutan, majority of the sales are via the various social media platforms. For example, you can just walk into a shop like this one
with your lighter and just ask a guy who's selling, can I burn this? If it's burns, it's not leather. While launching his Kenya Kwanza manifesto, President William Ruto promised that he will make a turnover of 140 billion Kenyan shillings plus in the leather industry. If this is achieved, shops like Waza Wazi and other leather brands will be able to grow the country's GDP and even employ other people. Stanley Muringita, TV47, Nairobi. Oh, what an interesting piece by Stanley Nyaringita. One challenge that has been put to Kenyans at large is that it's much easier to export to the United States of America instead of selling items at rather domestically. Well, thank you very much, Stanley Nyaringita, for that interesting piece. Now it's time we shift focus to the world of sports. And the national women's volleyball team, Malkia Strikers,